This conference will now be recorded. Now we going to start. First of all, what introduction to ASP.NET? What is ASP.NET? ASP.NET, next version of ASP is a programming framework used to create enterprise class web application. When you use the ASP.NET, you can implement web application. That is the enterprise type of web application you can build using the ASP.NET. These applications are accessible on a global basis, leading to efficient information management. The advantage ASP.NET offer is more just the next version of ASP. ASP.NET is designed a server-side technology, which is the engine that hosts web application and web service with at most many features from the .NET class library. All the ASP.NET code execute on the server. When the code is finished executing, the user received an ordinary HTML page can be viewed in any browser. It means ASP.NET is the server-side technology, which is made by Microsoft technology. ASP.NET is one kind of engine. On that engine, we have to upload web application and web service, right? The ASP.NET is a Microsoft technology. ASP stands for Active Server Page. ASP.NET is a program that runs inside the IIS. What is IIS? IIS is Internet Information Service. Is Microsoft Internet Server. It is a kind of server where the ASP.NET is hosting on IIS. IIS comes as a free component with the Windows Server. IIS is also a part of Windows 2000 and Windows XP or Windows 2010. Why ASP.NET? Why we use ASP.NET? ASP.NET's found in 1995, Microsoft has been constantly working to shift its focus from Windows-based platform to Internet. As a result, Microsoft introduced ASP Active Server Page in November 1996. ASP offers the efficiency of these API application along with a new level of simplicity that made it easy to understand and use. How ASP script was interpreted and consisted unstructured code and was difficult to design and maintain. As the web consists of many different technologies, integration for web development was complicated and required to understand many different technologies. Also, an application grew big in size and become more complex. The number of lines of source code in ASP application increased dramatically and was hard to maintain. Therefore, an architecture was needed that would allow development of web application in structured and consistent way. Why we use .NET framework inside the ASP.NET? So first of all, we need to understand what is .NET framework. The .NET framework is already seen in previous semester. So the .NET framework was introduced with a vision to create global distributed software with internet functionality and interoperability. The .NET framework consists of many classes, libraries, include multiple language support, and common execution platform. It is a very flexible foundation on which many different type of top class application can be developed that do different things. Developing internet application with the .NET framework is very easy. ASP.NET is built into this framework. We can create ASP.NET application using any of the built-in language. Here, unlike ASP is the old technology and ASP.NET is a new technology.
ASP.NET uses the Common Language Runtime CLR provided by the .NET framework. This CLR manages execution of the code we write. ASP.NET code is a compiled CLR code instead of interpreted code ASP. Only ASP. CLR also allows in different language to interact with each other. The CLR makes development of web applications simple. Advantage of ASP.NET. We see what is the advantage of ASP.NET, which is we are going to I am going to teach you one by one. So ASP.NET drastically reduce the amount of code required to build large application. It means our code is reduced reduced like one by one. ASP.NET makes development simpler and easy to maintain with an event-driven or server-side programming model. Event-driven means you have whatever event you can do, means a click event, server load event, that type of event is occur during ASP.NET. It means it is the event-driven. What is ASP.NET? ASP.NET pages are easy to write and maintain because the source code and HTML are together. The source code is executed on the server. The pages have a lot of power and flexibility by this approach. The source code is compiled the first time the page is requested. Execution is fast as the web server compile the page. The first time it requested, the server save the compiled version of the page for the next time the page is requested. The HTML provided by the ASP.NET page is sent back to browser. The application source code you return is not sent, is not easily stolen. ASP.NET makes for easy development. There is no need to register component because the configuration information is built in. The web server continuously monitor the pages and application running on it. If it notice memory leak, infinite loops, other illegal software or activity, it seamlessly kill those activity and restart itself. ASP.NET validates information. That is the something is validation control is validate your inputs through the validation ASP.NET validation control entered by the user without writing a single line of code. We don't need to any code for validation in ASP.NET. There is a ready-made control of ASP.NET. ASP.NET easily work with the ASP.NET using data binding and page formatting features. ASP.NET application run faster and counter large volume of application without perform problem. What is the difference between ASP.NET and client-side technology? Client-side refer to the browser and machine running the browser. Server-side on the other hand refer to the ASP hosting web page. What is client-side scripting? There are two types of scripting language for using for client-side scripting. One is a JavaScript and second is a VBScript. VBScript is only running on Internet Explorer. Other side, JavaScript is full of support all the web browser of JavaScript enable web browser. It means JavaScript is run on Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Mozilla Opera Mini, whatever. Most of every web browser is supported of JavaScript, but VBScript is only supported by Internet Explorer and generally used for client-side scripting. Client-side scripting execute in the browser after the page is loaded. Using client-side scripting,
you can add some cool features to your page. Both the HTML and the script are together in the same file, and the script is downloaded as part of the page, which anyone can view. A client-side script run only on a browser that supports scripting, and especially the scripting language that is used. Since the scripting is the same file as the HTML and it execute on the machine you use, the page may take longer time to download. What is server-side scripting? There are the many programming language of server-side scripting. ASP.NET is a purely server-side technology. There is a PHP is the only server. PHP is also server-side technology. JSP is also server-side technology. ASP.NET code execute on the server before it is sent to the browser. The code that is sent back to the browser is pure HTML and not ASP code. Like client-side scripting, ASP.NET code is similar in a way that is allow you to write your code alongside HTML. Unlike client-side scripting, ASP.NET code is executed on the server and not in the browser. The script that you write inside your HTML is not sent back to the browser, and that prevent other from stealing the code you develop. What is ASP.NET file? ASP.NET file is just the same as HTML file. In an ASP.NET can contain HTML, XML, and scripts. Script in ASP.NET on the server. What is the extension of ASP.NET file? ASP.NET file has the file extension is .esps. How does ASP.NET work? When a browser requests an HTML file, the server returns the file. When a browser requests an ASP.NET file, as passing the request to the ASP.NET engine on the server. The ASP.NET engine read the file line by line and execute the scripts in the file. Finally, the ASP.NET file is returned to the browser as plain HTML. Problem in client side. The greatest problem with the client side technology is that they are not supported equally by all the browser and operating system. Cross browser compatibility becomes problem. ASP is old ASP problem is scripting limitation, no application structure, headache with deployment and configuration, state limitation. That is the problem of ASP, old ASP. Now that overcome this problem in new ASP.NET. The programming model in old ASP for using the post method in form is to post the value of a form to a second page. The second ASP page will receive the data and process it for doing any validation or processing on the server. With the ASP, the whole model has changed. Each of the ASP.NET page will be separated and entity with ability to process its own posted data. That is the value of the form are posted to the same page, and the very same page can process the data. This model is called postback. This is your first question will be asked in your examination. What is postback? Postback having one type of a round trip on server. It means your when you open the web browser and open a web application of ASP.NET, that means you can request on browser, then that request is goes on the server, and server will be reply by the uh, response. That means it is called a postback.
So we will see what is postback in later on here. So now, what is the architecture of ASP.NET? Here is the fundamental architecture is here. So there is a one architecture. Okay, this is the architecture. Life of request architecture. Hello, 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 student. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. This Best way. conference will now be recorded. Hello, hello, student. Hello. Yes, Hello. sir. Okay. Life of request. Life of request we will going to understand. The best way to understand the internal of the request processing architecture in ASP.NET is to trace the path of a request from its initially entry into a server all the way to its ultimate dispatching to the process request method of your page class. We begin with a high level of overview of how requests are routed on a machine processing request with ASP.NET, and then take a more detailed look at the internal of the pipeline. The request process, typically ASP.NET request initiated from IIS. IIS means Internet Information Server. This is the IIS. This is our IIS. This rectangle box is called IIS. Inside the IIS, there is the ASP.NET underscore is API.dll. So here, when an HTTP request comes in from a client, here your client is here. He uh, requested to server comes in front of a client, typically on port number 80. By default, your port number is 80. The IIS process is inetinfo.exe receive the request and attempt to locate an extension mapping for the URL requested. If the request is an ASP.NET page, your request is ASP.NET. It's end with ASPX. Your URL ending extension is ASP.NET. Our website is website ASP website extension is .aspx. IIS load the is ASP.NET underscore is API.dll. This DLL is lies over here. Is API extension DLL and passes the request on to it. Once the ASP.NET underscore is API.dll receives the request, this receive the request. Its attempt to locate the ASP.NET worker process house in the ASP underscore WP.exe. This is your worker process house. Yes, your request comes from clients, and clients that IIS is IIS server is understand your request. It is an ASP request, ASPX request. Then it goes in this tunnel. Your via this tunnel, your worker process house, right? If it is run, if it is not running, your worker process is not running, it is started, and server name pipe connection. Through the server name pipe connection, your request is this tunnel are established between the is API DLL and the worker process. Once these connections are established, the request is sent across a named pipe to the ASP.NET worker process for handling. Inside the process, ASP.NET routes the request to an designated app domain and dispatch it to the HTTP pipeline in that app domain. The end result of the request passed through the pipeline is compilation first time. This means your your request is first time that it is compiled. First time it is compiled.
and create of a class. Then your Java, you know, તમે hello તમે બધા જાણો છો કે જાવા ની અંદર તમે પહેલી વખત જાવા ફાઇલ રન કરો છો એટલે એની ક્લાસ ફાઇલ જનરેટ થાય. તો એ જ રીતના અહીંયા પણ ASP.NET ની પહેલી વખત રિક્વેસ્ટ જશે ત્યારે ASPX ફાઇલ ક્લાસ ફાઇલ બનશે. તો એ ક્લાસ ફાઇલ તમારા ક્લાસ ફાઇલ ની અંદર એક page class derived થશે. Here interface typically your page derived class. This handle act as the endpoint of the request populated the response. Request જે છે તે તમારી રિક્વેસ્ટ ને તમારે રિસ્પોન્સ માં કન્વર્ટ કરશે કે તમે કોઈ રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ ડેટાબેઝ માંથી મારે ડેટા લાવવા છે કે લોગિન નું ઓથેન્ટિકેશન કરવું છે તો યુઝર નેમ પાસવર્ડ મેચ કરાવવા છે તો એ બધી વસ્તુ અહીંયા તમારી રિક્વેસ્ટ કહેવાય. એ રિક્વેસ્ટ ને તમારું ASPX પેજ સમજશે ને ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરશે. ત્યાર પછી populate the response buffer and deliver the response back through the same channel. ત્યાર પછી જે પણ તમારો રિસ્પોન્સ બનશે એને પાછું સેમ ચેનલ થી તમને સેમ channels from until IS end of the sending back the response buffer. એટલે કે અહીંયાથી તમારી રિક્વેસ્ટ ડાયરેક્ટ રિસ્પોન્સ તરીકે તમારે ડિસ્પેચ કરશે. This is the architecture of dispatching your request. hello હા ખ્યાલ આવ્યો તમારે થોડું Yes, basic? sir. This conference will now be recorded. We have to see this coding in previous lecture. This is our home, right? ASP.NET. How to print hello world in ASP.NET. આપણે hello world કઈ રીતના પ્રિન્ટ થાય તે આપણે previous lecture માં જોયું હતું, right? ને અહીંયા એનું કોડિંગ છે, right? આજે આપણું કોડિંગ છે hello world નું. ઓકે, આ પહેલી જે લાઈન જે કહેવાય એંગલ પરસેન્ટેજ @page એને ડિરેક્ટિવ કહેવાય, રાઈટ? ત્યાર પછી આ ડોક ટાઈપ HTML XML NS ronet તમારા કોઈ બી કોડ ASP.NET માં હશે જે પણ ટેગ કે ronet સર્વર એવું કેમ હોય છે કે તમારા ડેટા IIS સર્વર માં રન થાય છે. ત્યાર પછી દરેક ની અંદર ફોર્મ તો હશે જ, દરેક ની અંદર ફોર્મ ટેગ હશે જ ઓલરેડી. કોઈ બી તમે લઈ લેવો, આપણે એ પણ ડિઝાઇન કર્યું હતું એડ ટુ નંબર નો સોર્સ કોડ જોઈએ તો પણ આવ્યું સોર્સ કોડ માં આપણને બધી વસ્તુ બતાવે છે. જો અહીંયા એમાં પણ ફોર્મ ટેગ છે, રાઈટ? અત્યારે આપણે એક બીજું પેજ લઈએ. ઓકે, આજે આપણે એવું જોઈએ કે ટેબલ પ્રિન્ટ કઈ રીતના થાય. એક્ઝામ જર્નલ ની અંદર તમારે એવું છે કે એક ટેબલ કઈ રીતના પ્રિન્ટ થાય કે 1 1 જા 1 1 2 જા 2 એવું મારે પ્રિન્ટ કરાવવું હોય તો એ કઈ રીતના થાય તે આપણે જોઈએ. તો આપણને થોડુંક બેઝિક આજે પહેલા મેં બેઝિક બતાવ્યું હતું તો થોડુંક બીજું બેઝિક બતાવી દઉં આજે. તેના માટે આપણે એક ટેબલ લઈએ એની અંદર 1 1 જા 1 1 2 જા 2. તો આ બહુ બેઝિક છે, અહીંયા આપણે કોડ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લઈએ, ડિઝાઇન માં જઈએ, સાથે સાથે પેરેલલી તમારું ટૂલ બોક્સ ઓપન કરીએ. ટૂલ કંટ્રોલ X જેવું તમે VB.NET માં કરતા હતા તેવું જ, રાઈટ? અહીંયા તમે ટૂલ બોક્સ પર ક્લિક કરશો, આ ઓટો હાઇડ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારું ફિક્સ થઈ જશે સાઈઝ. હવે તમે અહીંયાથી શું કરી શકશો, બટન ને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરવાનું એટલે આપણું ASP.NET નું બટન આવી ગયું, ASP::બટન. ત્યાર પછી અહીંયા એક બીજું આપણે શું યુઝ કરવાનું, બીજું તમે યુઝ કરી શકો ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લીધું, ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર આપણે વેલ્યુ લખીએ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ટર જે વેલ્યુ લખે એનું ટેબલ બનવું જોઈએ આપણને, રાઈટ? અને નીચે એક ટેબલ આવી જવું જોઈએ. તો બીજી એક વસ્તુ ટેબલ શામાં પ્રિન્ટ થશે તો અહીંયા એક BR ટેગ લઈ લઈએ, BR ટેગ. તો BR ટેગ તમે અહીંયા ઓવર કરશો એટલે અહીંયા એક BR ટેગ ની નીચે આપણે એક કંટ્રોલ લઈ લઈએ. ઓકે, લેબલ કંટ્રોલ લઈ લઈએ. તો લેબલ કંટ્રોલ માં આપણું ડેટા દેખાવા જોઈએ. ઓકે, આપણે એક ટેબલ પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ, અહીંયા ક્લિક કરીએ, જે કઈ વેલ્યુ આવશે ટેબલમાં આવશે. આ જે છે VB.NET નો કોડ છે, ક્લાસ છે, ક્લાસ ની અંદર બાય ડિફોલ્ટ કયું ઇનહેરિટ થયેલું છે, system.page.ui. આની પર તમે ક્લિક કરો એટલે ગો ટુ ડેફિનેશન માં જાવ એટલે પેજ ક્લાસ ની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ
એ તમને બતાવશે. આ પેજ ક્લાસ જે તમને બતાવે છે એની અંદર કઈ કઈ મેથડ ને બધું આ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો જ બનાવીને આપેલું છે આપણને. આની આપણે જરૂર નથી, રાઈટ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેટા ડેટા અબાઉટ પેજ ક્લાસ, રાઈટ. અને પેજ ક્લાસના મેટા ડેટા કહેવાય. આની અંદર ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ હોય, મેથડ્સ હોય, એ બધી વસ્તુ આપણે જોયેલી છે. આ બધી ઇવેન્ટ છે, પ્રી ઇનિટ, લોડ ઇવેન્ટ, ઇનિટ કમ્પ્લીટ, સેવ સ્ટેટ, આ બધી મેથડ છે. એનો આપણે ધીરે ધીરે યુઝ કરીશું. અત્યારે આપણે આની અંદર એક ડેટા પ્રિન્ટ કરાવવાના છે, તો લેબલ. તો લેબલમાં ડેટા જોઈએ છે, લેબલ 1 ડોટ ટેક્સ્ટ, રાઈટ. લેબલ 1 ડોટ ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લેબલમાં ડેટા જોઈએ છે તો ફોર જોઈએ, ફોર i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to 10, 1 થી 10 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ 1 થી 10 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. તો કઈ રીતના કરાવીએ તે જોતા છે આપણે. તો અહીંયા હું અત્યારે કોડિંગમાં આપણે એક પહેલા લૂપ લખી એટલે ડાયરેક્ટ નેક્સ્ટ આવી ગયો. એની અંદર લેબલ 1 ડોટ, આ 1 ક્યાંથી આવ્યું? 1 આપણું હંમેશા હશે ક્યાં? આ જગ્યા પર, રાઈટ. 1 એ આઈડી છે તમારો, 1 આઈડી. આ આઈડી ને તમે ચેન્જ કરી શકો. LBL રિઝલ્ટ, LBL તમે રિઝલ્ટ બનાવી શકો, રિઝલ્ટ, રાઈટ. રિઝલ્ટ. તો અહીંયા કોડિંગમાં પછી તમે એને શું કયા નામથી ઓળખી શકશો? LBL રિઝલ્ટ. જો LBL રિઝલ્ટ આવી ગયું ડોટ ટેક્સ્ટ. તો ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને અહીંયા 1 1 જા 1 એવું પ્રિન્ટ કરાવો છે. તો 1 1 1 જા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આપણી પાસે આ ડેટા છે, રાઈટ. ડેટા મળી ગયા. હવે આની જગ્યા પર આ 1 1 જા 1 ક્યાંથી આવવું જોઈએ? તો i માંથી આવવું જોઈએ, એ ટેક્સ્ટ બોક્સ માંથી આવવું જોઈએ. તો આ ટેક્સ્ટ બોક્સ ની જગ્યા પર આપણે શું લખી દેવાનું? ટેક્સ્ટ બોક્સ, ટેક્સ્ટ બોક્સ ટેક્સ્ટ બોક્સ 1, ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 ડોટ ટેક્સ્ટ. અહીંયાથી તમારું શું આવ્યું? એમ્પરસન. એમ્પરસન શાના માટે યુઝ થાય? કોન્કેટિનેશન કરવા માટે. ત્યાર પછી બીજું એમ્પરસન. આ i ક્યાંથી આવશે? અહીંયાથી i ની વેલ્યુ આવશે, રાઈટ. ઓકે, ચલો. હા, આજે આવી જાવ ને. કઈ નહીં, માર્કશીટ ને ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવો ને બધા. માર્કશીટ ને એની ઝેરોક્સ, 10મા ની માર્કશીટ ને એની ઝેરોક્સ, ના, અને એલસી ની ઝેરોક્સ. બસ હા, આટલું લઈને આવો. અને બેંકની પાસબુક આગળ પાછળ, ને ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ લઈને આવજો. ડેબિટ કાર્ડ, એટીએમ કાર્ડ તમારું તમારું તમારું. હા હા હા, તમારી ચાલે. ચાલો આવી જા. હા, તે આવો ને, એટલે હું બેઠેલો છું. તમારે કરી દે. હલો, તો આ વસ્તુ તમારું થઈ ગયું. હવે આપણે આને રન કરીએ. ડેટા કઈ રીતના થશે? તો આને રન કરવા માટે અહીંયા શું કરવું પડશે? આની પર રાઈટ ક્લિક કરવાનું. આ જે રન કરવું હોય તેને સેટ એ સ્ટાર્ટ પેજ કરવું પડે. ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? હલો હલો હલો. Yes, sir. આને સેટ એ સ્ટાર્ટ પેજ કરશો એટલે એ જ રન થશે, એ જ પેજ રન થશે. બરાબર? જોહો ને તમને તો જ આવડશે. હવે આ રન થાય એટલે વેબ બ્રાઉઝરમાં તમારું રન થશે. આ જે છે જો કોડિંગ સેપરેટ છે. આને શું કહેવાય? form1.aspx ફાઇલ ને form1.aspx.vb, એટલે આને ઇનલાઇન કોડ, આને કોડ બિહાઇન્ડ ફાઇલ કહેવાય. આ તમારી ફાઇલ જે છે કોડ બિહાઇન્ડ. ઓકે, અત્યારે તમારું કોડિંગ રન થશે. આપણું લોડિંગ થાય છે એટલે ડાયરેક્ટ વેબ બ્રાઉઝરમાં તમારું કોડિંગ દેખાશે. હવે જો અહીંયા ઇક્વલ ટુ 1 લખેલું છે. ઇક્વલ ટુ 1 ની જગ્યા પર આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન મૂકવાનું છે. તે આપણે મૂક્યું નથી, ખાલી અત્યારે ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ. પછી ડાયરેક્ટલી આપણે ત્યાં જોઈ લઈશું. આપણું ફોર્મ અહીંયા વેબ ફોર્મ 1 રન થયું. તો અહીંયા લોકલ હોસ્ટ કોલન 4430 પોર્ટ નંબર છે /web form1.asp છે. તો આપણે જોયું ને આટલું. હવે આ છેલ્લો ડેમો છે, પછી આપણો લેક્ચર વાઇન્ડ અપ કરીએ. આ ડેમો જોઈને આ એક ડેમો હું બતાવી દઉં.
પછી અમિત સર નો લેક્ચર હશે. હલો હલો, જો આ દેખાય હા હા દેખાય દેખાય. તો અહીંયા તમે વેલ્યુ નાખી આપણે સપોઝ હું નાખું છું તો 5 નો ઘડિયો જોવો છે તો 5 લખીએ એટલે 5 into 10 equal to 1. તો આ આપણું ખોટું કહેવાય, રાઈટ. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું, એમ્પરસેન્ડ યુઝ કરવાનું. ઓકે, ઇક્વલ ટુ સાઇન આવી ગઈ તો એની જગ્યા પર પાછું એમ્પરસેન્ડ ને i into 12 બ્રેકેટમાં ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 ડોટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, ડન. આટલું થઈ ગયું. હવે અહીંયા એરર છે. એરર શું કહેવા માંગે છે કે ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 તમારી વેલ્યુ જે છે અહીંયા આપણે પ્લસ, અહીંયા પણ આપણે પ્લસ, એમ્પરસેન્ડ પણ ચાલે. ઓકે, અહીંયા છેલ્લે એમ્પરસેન્ડ વીબી સીઆર એલએફ શું થશે કે વેલ્યુ તમારી નવા એમાં આવશે. અહીં પણ વસ્તુ ચેન્જ કરીશું ત્યારે અહીંયા ટોટલ લાઈન દેખાશે. હવે અહીંયા પાછું એમ્પરસેન્ડ મૂકીએ એટલે રન કરીએ. VBCRLF કેમ લખ્યું? નવી લાઈનમાં પ્રિન્ટ કરવા માટે. આપણા ડેટા નવી લાઈનમાં પ્રિન્ટ થઈ જશે. એમ્પરસેન્ડ જ્યારે તમારો કંઈ કોડિંગ ચેન્જ કરો ત્યારે તમારે ડિબગિંગ સ્ટોપ કરવાનું. કે આપણે 4 નો ઘડિયો જોઈએ છે તો 4 નો ઘડિયો આપણને શું કરે છે, એરર આવી. એરરમાં શું કહે છે કે ડબલ કન્વર્ઝન 4x અહીંયા છે. અચ્છા, અહીંયા શું છે, ટેક્સ્ટ બોક્સ છે પ્લસ એ લોકો કોન્કેટ જ આ યુઝ કરવાનો એમ્પરસેન્ડ. બ્રેકેટ ની અંદર આપણે લઈ લઈએ. ઓકે, હવે રન કરીએ. એટલે આપણે થિયરી પણ જોઈએ ને થોડોક એક આ છેલ્લો એક ડેમો જોઈ લઈએ. 10 નો ઘડિયો જોઈએ. આવી ગયો 10 ની નીચે ડેટા દેખાવા લાગ્યા પણ નવી લાઈનમાં નથી આવ્યું. તો નવી લાઈનમાં લાવવા માટે અહીંયા આપણે આની જગ્યા પર શું યુઝ કરીશું, બીઆર ટેગ યુઝ કરીશું. શું યુઝ કરીશું? ડબલ કોટેશનમાં બીઆર ટેગ. કારણ કે આ તો એચટીએમએલ છે, પેલામાં ચાલી જશે. ઓકે, સ્ટોપ કરીને રન કરીએ. પાંચનો જોઈએ, ક્લિક કરીએ. આવી ગયું. લેબલ કાઢી નાખીએ અહીંયાથી. બાય ડિફોલ્ટ જે અંદર લેબલ હતું એને આપણે કાઢી નાખીએ. લેબલ અહીંયાથી પ્લેન કરી દઈએ તો આપણને લેબલ દેખાશે. અહીંયા આપણે લખી દઈએ પછી કોલન, રિઝલ્ટ ઇઝ પછી કોલન, પછી અહીંયા આપણે લખી દઈએ અહીંયા આપણે લખી દઈએ BR. આ છેલ્લું છે, ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે એટલે આ છેલ્લું જોઈ લઈએ. ઓકે, ઘડિયો આવી ગયો. હેલો હેલો સ્ટુડન્ટ. દેખાય સર. હા, Yes, આવી ગયું sir. ને. ઓકે, રિઝલ્ટ આપણને મળી ગયું. તો થેન્ક યુ. આજે આટલું આપણે જોયું.
હવે આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ. મેં તમને એટેન્ડન્સ ની લિંક પછી મોકલી આપું છું. ઓકે, તમે તમારી રીતે એટેન્ડન્સ આપી દેજો. ચાલો બાય, થેન્ક યુ. ઓકે બાય. થેન્ક યુ સર. આવજો સર.